come on, kuja hapa 2023 na muendelee kulike video na kushare please. So una download to your page, na ukisha download sasa itakuonyesha exactly uko wapi. Tuko pamoja? Kuna mtu alikuwa ameniuliza extension visa ni guarantee. Extension visa haikuwa guarantee, to be honest, inakuanga case to case basis according to what nimeona. Lakini extension visa, kwa sababu shule hapo unakuja kumalizia shule, kuna vile haitakuwa S. Na remember bank statement at least imereduce kidogo, kwa sababu maybe una extend for 6 months nini. So kuna venye gava itataka, you know, kuna hiyo kamasi unapatanga better than a new applicant, if that makes sense. Lakini still you have to make sure, kama sahi you have to do everything like a new applicant, everything. Kitambo ulikuwa like 3 years 4 years down ago ulikuwa na apply to extension visa, hata uhitaji bank statement na wanakupea tu because anyway wanajua ni student. Lakini sahi no, siwezi vaa sweater huku, ni kuna joto bwana, huku ni Canberra. Okay, masters ya nursing after course ishe. Course hiyo ni course gani unasema after ishe? Au about civil construction. So wacha nionyeshe huyu jamaa anauliza mambo ya civil construction hapa kwanza kwa hii invitation. So nitatumia hii example ndio at least uone how this thing works, na ukae very keen sasa, ndio at least usiseme mbona hii ilifanywa lini. Sawa. Okay, sasa inaendanga hivi. I'm just trying to show you how this thing works. Hapo ni wapi center? Hapo maybe aje tufanyia hapo. Yeah, there you go. Sijui kama mnaweza ona, kama muone please just let me know kama uone. So angalia hapa venye iko. Hizi ndizo zinaitwa nini? The occupation list ndio hii sasa hapa. Na hii inakupea an idea. For example, kama ulikuwa unaishi Canberra, na ndio nakwambia enda kwa state yako, jangalilie ujue. Sijui kama ionekani, let me know. So hapa ndio unakuja unasema profession yako ni gani. Na by the way you should even be knowing the AN, unaona hapa ANZSCO code ya profession yako, ya ile occupation yone huko. You should always know this because hii inakusaidianga kujibase uko wapi. Sawa. So naona nikiulizwa chef, acha tuone kama kuna chef. Sina chef si ametokea. Sijui kama muone ni sawa, mniambie. Chef aliinvitiwa na 120 points kwa 190 na kwa 491 hapa kwa Canberra sasa. Kwa hivyo chef ni 3513, aliinvitiwa 120 points Canberra. 190 hakuinvitiwa hata mmoja. Reason being 491 inakuambia it's a condition ukae regional area for 3 years. So wanajua ukipata, unaona 120, you can imagine 120 points na watu wengi wanakuanga 70. So hii inaoneshana huyu mtu mwenye kuna 120 alikuwa na 120 amefanya chef na kuna experience ya at least 5 years at least, na ameishi Canberra na qualify for Canberra. Si nimekujibu hapo? Aya, nani wanasema civil construction? Wacha tuseme kama kuna construction hapa, tuone na yeye alipata na points ngapi. Ndio okay, construction naona mmewekewa hata hapa karibu, hamko mbali. Okay, sasa ndio huyo, sijui hapo mnaona. Unaona construction na yeye amewekewa 80 points 491 na 90 points. Hiyo ni construction hiyo ni construction manager. But remember, construction manager. Sijui kama unakuwa assessed kama construction manager, sijui course yako. So hiyo yani sijui what you become. That's why I say ukishakuwa na ukishakuwa na course yako, what you do, kama mtu mwenye amefanya community services ama amefanya IT ukishamaliza, angalia ile profession iko hapa, because I need to show you something quickly. Ukiangalia hapa kwa 2232 hapa, hii ICT trainers. A trainer is someone mwenye anafunza ICT. Anainvitiwa na 105 na anainvitiwa na 120. Okay. Ukienda kwa ICT hapa kuna ICT manager hapa. Ukiangalia ICT manager hapo.
right? Haya, tukiteremka hapa tukienda kwa ICT sales professionals, hapo anapata na 15. Hii ni ICT, remember hapa ni Canberra, kwa hivyo ni matrix hapa iko hivyo. That's how they do it. Civil engineer, kuna mtu alikuwa ameniuliza mambo ya civil engineer. Sasa hapo akona wana invite an engineer na 105 points na 190. Hii ni 491, imagine. So unainvitiwa na hiyo, na alafu wana invite na 190, wana invite na 115. Angalia how much wana invite overseas. 190 wana invite na 140. Maybe hapo uwezi ona tena kama yeah, mimi naweza songesha hivyo. Good. So civil engineer mwenye ako overseas anainvitiwa na 140 points. Mtu mwenye ako hapa anainvitiwa na 115. Na mwenye ako hii ni 491 ya overseas. Mtu mwenye ako overseas anainvitiwa na 1 na hii. Mtu mwenye ako hapa 190 anainvitiwa na 115. Mtu mwenye ako hapa 491 anainvitiwa na 105. Okay. Si umeona? So what I was saying, ukishafanya course jiangalie kwa hizi nini, kama umefanya IT unaasesiwa IT gani, kwa sababu kuna ile IT yenye ni kuna ile IT software engineer, wewe ni IT wa cyber security, wewe ni angalia before uende tu fanya assessment. Usiende nimemaliza shule nifanyie assessment. No, you need to know now that nimemaliza IT nitakuwa IT mgani. Unakuja hapo unaangalia kwa hizi mani, unaangalia ni IT gani hapa ilinipaitiwa na pesa na ni kidogo, points kidogo, na inakaa ni kama inainvitiwa na nini kidogo. Kama ni cyber security, usiende kuasesiwa kama nini nini just IT whatever, any IT. Kama umefanya community service, na community service yote, remember a degree na muendelee kulike na kushare video please. Venye community service iko na youth worker, iko na welfare worker, iko na community worker. Usiende tu useme nataka nimemaliza community service na I'm just getting invited. Nenda ujibase, uangalie welfare wako wanainvitiwa na points ngapi, I qualify. Youth wako wanainvitiwa na points ngapi. So ukienda kwa Aqua, they exactly know that this is what you'll need to be invited with. Does that make sense? Okay. Wacha tuone next. So hivyo ndio nilikuwa nasema, ndio upate at least uko na ile idea ya what exactly needs to happen and how that needs to happen. I'm just trying to fix. Just trying to fix something. Should
Oh, pole. Umenisikia sasa? Is that better? Mos, unanisikia? Okay, sawa. Okay, so angalia hapa venye wanainvitiwa na 70 points hapa: nurses, midwives, surgeons. Sijui kama mnaona vizuri, lakini wazumie kidogo nione kama itakuwa easy ya nikizoom. I think that should be better. So physicians, angalia venye wanaenda na 70 points. Hii document utaipata kwa ACT migration. Hapo ukienda tu kwa ACT Canberra Matrix Invitation Round Migration utaipata hapo. Haya, so ukienda kwa dental practitioners ndio walipata na 70 na 80, lakini remember hii document ya Canberra huwezi tumia kwa NSW kuna zile points wanataka na kile criteria yao wanatumia. Sawa. Lakini NSW wanatumianga the same system yenye nilikuwa naonyesha hapa ya point system. Mtu mwenye kwa NSW hapa ndio itakuambia ile points uko nazo, na hii ndio itakupea hiyo competition kama uko ama hauko. Hii NSW actually they use a very similar points test. So, kwa hivyo kama uko NSW tafuta hapa. Haya, sasa acha tuone Cook. Naona nikiulizwa Cook alipata na ngapi. Cook alipata na 120. Cook aliinvitiwa na 120 kwa 1491, 130 kwa 190. Mtu wa overseas aliinvitiwa na 130. Hii ni Canberra sasa, na hapa wakawa invite na 140. So Cook alipata na hiyo. Chef walipata na 125, 130. Watu Beckers, hata Becker alipata na 90. Can you see this? Becker alipata na 90, lakini Cook akapata na 120. 30 points difference. Hizi 30 points unatafutanga zinatoka wapi before hata ufanye nini? Okay. Watu wa electronics trades work wakapata na 90. But this is very surprising. Ukikuja hapo upate mtu umefanya paramedics. Wale watu walikuwa wanauliza mambo ya doctors na nini. Watu wa paramedics hapo wanainvitiwa na 70. Why? Because hizi kazi hizi there is a way hazitawaisha. Dental, mtu mwenye anaosha meno, dental hygienist na technicians and therapists wakapata 70 na 80 na 80 na 90. Kwa hivyo ni 70, 491, 80 hapa na alafu 80 nini overseas na 90 overseas kwa 190. So unaona? Kwa hivyo kuna some professions zenye points si mingi. Ona hapa mtu wa welfare worker. Watu wa welfare worker wana ati mtu mwenye anafanya community services hapa bachelors anapata na 80, hiyo ni 491, lakini 190 wakainvitiwa na 110. 110 ndio ilikuwa minimum ya 190 kwa hapa. Lakini mtu wa overseas akainvitiwa na 100, huyo mwingine akainvitiwa na 120. So, na ukiwa Western Australia hautatumia hii Western Australia unaenda tu hivi, all you need to do is actually sometimes we have all this information in it. So unaenda tu Western Australia migration, hivyo tu una search tu migration thing ya Western Australia, there you go, inakuambia welcome migration Western Australia, everything inakuanga hapa. Kama wewe ni employer, wewe ni una move hapo to Western Australia, wewe unaishi hapo, you live in Western Australia, ona overseas qualification assessments, hata wako na hiyo link hapa. Or you need to do education and training, English support, work in Western Australia, getting your skill recognized. Ukisha fix hapo, you should be done. Alright. Sijui kama kuna occupation moja hatujaona. Okay, wacha tuone nasa aliinvitiwa na nini by the way before tumalize hii. So this is what I was saying. It is important. Angalia mtu enrolled nurse ni mwenye amefanya diploma in nursing. Enrolled nurse aliinvitiwa na 90 kwa 491, 110 kwa 190, 90 overseas. Na kama uko na any enrolled nurse mwenye ako Kenya ama ameko mahali na anaweza taka kufanya assessment, mwambie afanye assessment akuja na 90.
ama mwenye ako nini na alafu anataka 190 anaweza kuja na 491. Na remember 491 na 190 ni sawa. Na mtu akisha invitiwa hivi, you apply for the visa and you wait. Na ikisha toka au kuji hapa kusoma, unakuja hapa kama at least uko sponsored by the state, which is so good for you and for your family. Okay, so twende welfare support workers wako na 80. Yes, wacha twende hapa kwa watu wa finance alinvitiwa, finance manager alinvitiwa, sijui kama wewe ni finance manager yet, lakini wewe uko na 115, alinvitiwa na 115 hapa. Hii ni ya ACT ya Canberra, so alinvitiwa na 115 hapo. Ona watu wote procurement wameinvitiwa na 75 because they are rare in the regional area. Okay, sijui kama photographers, wacha tuone photographers kama iko. Sijui angalia outcome nyingine ya photographer, hiyo iko hapa. ICT trainers I think kuna a different name ya photographers. Librarian wanainvitiwa na 75 points. Mtu mwingine ICT hapo, civil engineer wanainvitiwa na 90, hiyo ni 491. 110 overseas hawaleti mtu from any civil engineer from overseas, just not this place. Hapa hawaleti anyone from to Canberra, mtu librarian atoki huko, hawa watoki huko. ICT professional watoki outside because they already have enough. Maybe in Australia they don't think they should bring anyone from overseas. So hizi professions zote, architecture, surveyors, hawakuji hapa nini, hawakuji from overseas. Lakini ukishafika hapa na ukuje ufanye assessment na alafu apply ukiwa inside the country, then that might be easier. Wacha tuone early childhood education, tuone kama iko na anything. Early childhood walinvitiwa na 65. Can you imagine? Hiyo ni 491, lakini hawaku invite mtu yeyote wa early childhood kwa 190. Hii remember ni Canberra last May, which was just a month ago. They invite like every 2 months or every month Canberra. So watu wa Canberra hawakuinvite hata mwalimu mmoja hivi wa early childhood. That went new. Walinvite overseas 491 na wakainvite 465 in the country. Unajua kwa nini? Because 491 venye nilikuambia wanapewa miaka 5 na unaambiwa kaya regional area. For at least Canberra inakufunga for 2 years, inakwambia kaya hapo kwa hiyo state for 2 years. So hawataki hao watu waame. That's how ukipewa 190, you know that's permanent residence, unaweza move. Lakini ukipewa 491, you are expected to stay in a regional area and possibly the regional area that has sponsored you, so hauta lose your pathway to permanent residence. Tuko pamoja? Okay, matuonyole secondary school teacher. Ona walitoa secondary school teachers huko nje. Kama uko na mtu wako secondary school teacher na ako na miaka poa na anaweza enda hapo kwa points calculator hapa, agathe points 75. Huyo secondary school teacher anaweza try Canberra akiwa overseas. After amepata assessment anaweza try apply, one kama atakuwa invited. Okay, nini ingine gani? Project administrator. Na search tu hapo administrator. There you go. Project administrator naye alinvitiwa na 105 points. Kwa hivyo alinvitiwa na 105 points, which is na waku invite mtu yoyote kwa 190. So wote wanataka wakae kwa regional area. So 5 hiyo 5111. Kwa hivyo huyo alinvitiwa na 105 points. Hawaku invite mtu yoyote kwa 190, hawaku invite mtu yoyote overseas for 190, lakini wali invite 110 overseas na waka invite 105. So unaona? Kwa hivyo imagine hii ni minimum points. Imagine yule mtu ako na 100 points apati. Yule mtu mwingine, endeleeni like video bwana. Yule mtu mwingine ako na 105 apati. No, 100 apati. Mtu ako na 90 points apati. Anakaa tu hapo akingojea. Unfortunately, visa yake inaweza kuja ile 45 yake expire kama hajapata. Does that make sense? Okay, twende kwa vocational trainer. No, kama uko na niotaka tuweke hapa, sema ni kuangalia Canberra wali invite aje.
vocational education teacher ni hapa, alipata 65, lakini hawaku invite any 190, hawafanyi any 190 190. Hawataka kuja ufanye kazi kwa regional area. But guess what, hakunanga tofauti ya hii visa 491 na 190 kwa wale watu wenye wanasemanga oh mimi natafuta 190 pekee. I can be honest with you, the only difference inakuanga ni kununua nyumba ndio inakuanga challenge impossible. Lakini kama utaki kununua nyumba, chukua hii visa, kama itakuja haraka uende ukae regional mingi 491 mingi. Kama uko na watoto watasoma free, hakuna school fees nini, so you don't have to worry about mimi niko nataka 190 na alafu una invite for. Kwa hivyo ukifanya expression of interest, always do expression of interest mbili, fanyanga 190 na ufanyanga 491, yenye itakuja kwanza take it. Me, that's my advice, personal advice. Sitaki kukusema ati ni yangu. So that's what you do. Kuna occupation nyingine nataka niangalie, project administrator, environmental scientist. Sijui kama hiyo inaitwa hivyo exactly, sijui kama inaitwa environmental. There you go. Ai, nyinyi kwani Cherop, kwani nyinyi mko mbele aje ati mnainvitiwa na 55 points? Kwani hamko wengi? Mimi sijui ona hapa venye mnainvitiwa na 55 points. Kwani mko wachache aje? Ama hiyo course ni gani hiyo nawaambia watu? Ona hii course ya kina Cherop wanainvitiwa na 55 points. Naonekana hiyo course ni kama kamejificha mahali. I like that. So hizi courses zote hapa zimeinvitiwa na 55 points hapa. Environmental scientist. So, kwa hivyo Cherop unaweza kuwa Canberra inaweza kutaka. Ona unainvitiwa ati kwa sababu sasa tunaenda, unajua every Canberra ina plan kuwa green energy by 2036 ikuwe fully green energy, hakuna kitu yenye itakuwa. So that's why maybe they on a target sasa watu wa environmental scientists. I'm surprised actually you guys are getting your points at 55 points na 65 190. Wow. Kwa hivyo ukiwa na around 70 points, which is very easy kupata Canberra, 70 points, hata uendi kwa 491 unaweza invitiwa kwa nini kwa. Wow, that's really cool. Kwa hivyo please jaribu encourage mabeste wako, unaweza kuwa unasaidia mtu hapa. Umeona hiyo kakitu, umeona ka secret hapo, environmental scientist na life scientist hapo wanapata na 2 points kidogo. Veterinaries wanapata mpaka overseas wanaripotiwa na 65 points kutoka nje. That's really good. Early childhood teacher pia anapata na 55 65 wanapata PR. Primary school teachers hata overseas wanatolewa na 65 na 55. So unaona hapo. Okay, huyu nani anauliza do I have to be in Canberra? Now, hii ni kitu watu wengi hawajui. Canberra ukikuja uishi hii place NSW, nitakuonyesha hii kitu kwa map. Wenye walikuwa wanauliza nati kama uliachwa na hii ndio inatangwa nati. You just need to go here na alafu una apply nati. Na all you need to do is that's how much they charge. Unafanya online na unapata Kiswahili is part of this. So utakuwa umeangukia ukifanya nati na utapata 5 extra points kwa watu wenye waliachwa na hiyo. Acha nikuonyeshe kitu hapa. Although nilikuwa nionyeshane hii siku nyingine. Okay, acha nikuonyeshe. This is what I want to show you. Sijui uko state gani hapa. Maybe uko Western, uko Northern, whatever. Northern Australia, South Tasmania, or uko New Zealand, hopefully. So this is what I want to show you. Canberra, si unajua Canberra iko hapa. Canberra is such a small state hapa. Canberra iko ni kitu tu kadogo hapa, which is from here. Kanazunguka tu hapo. Canberra kanatoshana hivyo. Kutoka hapa juu hapa mpaka hapa south, Canberra unaendanga within 30 minutes unamaliza. So na hakuna tolls, hakuna nini. So it's just up to north to south unaendanga within 30 minutes. It is that small. So kuja hapo uone watu wa Canberra, kuna NSW, hii ndio border ya Canberra na NSW iko hapa. Unaona hapa. So acha nikujenjerushe.
wale waindi wengi watu wenye wametoka nini na wanataka makaratasi rahisi, hii inakuanga hot cake kwao hapa. Ask me why. Yule mtu anaishingi hapa anakuanga anaweza express interest NSW na anaweza express interest Canberra, so unakuanga na 2 states at one time kama unaishi hii area. So hawa wakikaza sana, NSW wakikaza sana, border iko tu hapa, so unaona una express interest Canberra, na you can work in NSW hii area ama you can also be working in Canberra, but Canberra hapa iwanga ina kuconsider kama resident. Kama unaishi hapa unaweza kuota unaishi hapa unaishi hii side ingine ya juu hapa, naitwa Saturn, unaweza kuishi hapa tu na border iko tu hapa, na you are all considered to be in Canberra. So ukiishi hiyo area, Chanukaa Mapema. Kama uko area ya NSW hapo city, uko Sydney, badala ya uishi Sydney, kuja uishi hapa regional. Hii regional ya hapa itakusaidia. NSW wakikuletea mchezo uta apply huku ukileta mchezo uta apply hapa. Alright, sio usiambie mtu, si nimekuambia wewe ndio uko live, so you can benefit. Alright, sasa I think tumekava. Kuna any other profession yenye naweza kuangalia? Nimekujibu V. Ulikuwa unauliza ECT ni gani? Sijui early child whatever teacher nimeangalia. Registered nurse, sorry. Hiyo maybe nilimiss. So ni registered nurse wanaitwa na ngapi? There you go. Registered nurse 491 wanachukuliwa na 55 na 190 wanachukuliwa na 65. Watu wenye wako nini 75 hapo wanachukuliwa na 75 overseas, na registered nurse akiwa Kenya ama anywhere mwenye anaweza kuwa na skill assessment positive atakuja na 60 points. How do I know that watapata 60 points? Kwanza enda ujigauge na hii point calculator, hii point calculator. Akinjigauge na hii na anaweza fika hapo. Na watu wengine nurse wa Kenya wako na experience mingi, they might even qualify lakini hata hawajui. So watu wanaweza kuja hapa direct badala ya kuja kusoma tu, wanakuja na 491, lakini remember kama 190, remember iko na long distance. Social work, tena uangalie social work. Social work ndio hiyo, unapata na 55 491, unapata na 65 190. Overseas anapata na 55 491 na 65. Kwa nini? Before nimalize, endeleeni kushare, nataka tusukume kidogo na alafu kulike video ndio nimalizie na hii sasa. Acha nikuonyeshe 491 ni nini, because I might be seeing in stories hapo watu hawajui. So 491 ndio hii visa sasa, watu wenye wanatafuta 491 unaenda is called skilled work regional visa. Hiyo ndio 491. 491 unafanyanga hivi, inaitangwa skilled work regional visa. Main applicant, wewe kama ndio the main applicant, unapatanga na 5 years in Australia, live and work and study in a designated regional area of Australia. Unaweza ishi, ufanye kazi na usome hapa. Utataka student visa ukipata hii miaka 5, hiyo ndio unapatanga miaka 5 tu straight. Lakini travel to and from Australia as many times as you want while the visa is valid. Hakuna restrictions. Apply for permanent residence after 3 years from the time your visa is granted. Aya. Cost. Pesa yake inakuanga pesa ngapi? 4,640. So 4640 unapata una apply na hiyo amount. Aya, wewe kama uko na partner, ukiwa na familia watoto wawili, itakuja kurange around 10,000, 11,000 hapo ama 9,000 hapo 8,000. Okay, inatokanga the same amount as 190. So hiyo unapatanga ni regional, unaexpectiwa ukae mahali regional na ufanye venye unaona hapa. Unaambiwa you can live, work and study, no issue. Is it possible to submit expression of interest in all states? 491 unfortunately most of the states wanataka ukue hapo, lakini 190
you can actually express interest. Lakini the problem ni ukiexpress, kuna states zingine za kuallow express interest, but immediately unakuwa invited, you have to move to that state straight away. So itategemea. Okay, kuna hii ingine itangwa skilled work regional provisional visa subsequent entrant. So this visa is for a member of the family unit, okay, of someone who holds a skilled work regional visa 491. So be one of the members of the family unit of a subclass 491 visa holder until the visa that your family member holds. Does that make sense? So unaweza kuwa wewe maybe ni bibi ya mtu akona 491, unapata kama subsequent. Hata kuna ile family sponsored, unaweza kuwa family sponsored na family mwenye akona ishi regional, unaweza sponsor your sister. So let's say for example your brother apate permanent residence na ama 491, alafu aanze ku work through family sponsor, na unaweza kuwa unaingilia huko kama family sponsored visa. All right. Is it possible? Yeah. Education. Does this child care team leader under ESOL for Australia? Which one? Which one? You mean the one on the Canberra occupation list, or do I have to be in Canberra? Yeah. So that is how you do. Okay, hiyo ni 491. Ya mwisho ni 190. Hizo ndio visa mbili utakuwa unasumbuana nazo sana sana kama student. Na ya 190 ndio hiyo. Hizo ndio visa mbili utakuwa unasumbuana nazo. Sasa usijiulize ati kuko aje. Hii ni point table. Miaka hapa hata umeambiwa vizuri miaka yako. Sasa naona hapa. Hii kwanza itakusaidia at least hata kama uelewi ni age, unapatanga watu wengi wenye wako 18 to 25 unagongwa miaka 25 points. Wanataka hii age sana sana. Hii ndio ile age inatakikana sana. So hapo unapewa 30. Ukiingia 33 but less than 40 unapata 25 points. Yule mtu ako kwa 40 but less than 45 points zake zinateremkanga zinakuja 15. So hii age ndio unapatanga maximum points. Kama uko hii between hii age, by the time you express your interest, unfortunately hopefully hautakuwa 32.2, na hiyo 2 months ishe ukingojea invitation. Lakini so long as umelodge before the age of 33 utapata 30 points. Kiingereza hapo ukigonga competent which is 6 utapata 0, proficient utapata 10, superior utapata 20. Skilled employment experience ukipata miaka 3 kama uko nayo hapa ama outside Australia unapata 5. Kama uko na mtu alako Kenya amefanya 8 years of experience anagongwa 15 points. Naona. Na mwenye ako na 5 years to 10 years to 8 years anapata 10 points. So mtu mwenye ako na 5 years and above na anataka kuwa anapata 5 points akiwa overseas. Kama uko hapa Australia na umekuwa employed for 1 year unapata 0. Kama umekuwa employed at least that is less than a year, 1 year unapata 5. Kama uko hapo na umekaa miaka 8 na umekuwa employed miaka 8 unapata 20 good points. So unaona, mtu wa degree PhD anapatanga 20 points, mtu wa bachelor's anapatanga 15, mtu wa diploma anapatanga 10 points. Alafu mtu mwingine mwenye amefanya any other thing course that has been assessed as positive assessment anapatanga 10 pia. So unaona, so it's up to you na jigauge, na alafu endelea tu kutafuta points because the more unaenda, the higher you go, then the more points you get, if that makes sense. So na hizo points watu unatafutanga sana. Alafu master's degree by research or doctorate, hiyo inachukuliwa kama specialist education, unapata 10 points. So unaona, so kugather points ni possible sana sana ukiwa smart, you can really make it happen. Na yeah, so meet the Australian study requirement unapata 5 points. Nati ile nilikuwa nakuonyesha unapata 5 points. Na alafu partner skills sasa unapata hizo. Ukiwa na partner kuna Kiingereza unapata 10 hivyo. So that's how you do the points. So lastly nikuonyesha 190 visa kidogo tu. Skilled nominated visa. Hiyo ni regional area.
hiyo nayo, hiyo ndio 190 ndio watu wanakimbianga sana wapate, is the same as 4640. Uzuri wa hii, kama umekaa Australia miaka 3, umesomea mwaka 4, by the time umaliza mwaka mmoja unapata citizenship after umepata 1 year you qualify for citizenship. So uzuri wa hii inakuwa quicker kufika citizenship kama umekaa Australia for a while. So work and study anywhere in Australia, you sponsor eligible relatives for permanent residence. Did you hear that? If eligible, you become an Australian citizen. Inakuanga that quick. Hii 190 inakuanga very quick. So unaweza sponsor eligible relatives for permanent residence. Now, if eligible, so you must have an occupation on the relevant skill select, have a suitable skill assessment for the occupation, then you'll be invited for the visa and satisfy the point system. That is a process for everyone mwenye anataka kupata makaratasi. Yeah, so I think ukiwa na hizo, then now you should be able to get your permanent residence pole pole. So start on the point, fanya assessment and see how you go with that. So gradually, does the childcare team leader fall under the SOL in Australia? Okay, this is what you do. So you just, all simply you need to do is this. Tuseme tu tumile tu straight away tuende kwa childcare. Team leader assessment, for example. Tuseme tu I think ninyi watu mna assessiwa na hii body which is CQA. So wacha tuende kwa childcare worker. Umesema team leader, right? Unajua NSCO ni yako. Do you know the code? So hii ni childcare worker. Ukiangalia hii ni childcare worker. But we go to DAMA skill assessment. Worker here. Tuone. So I think kama let's say kama huyu anapata assessment na hapa, kama unapata na hii body yenu, this is the body yenye inafanya assessment. So kuna child care center manager na kuna child care worker, those two group leaders only. I think that is one of the ones that utakuwa na follow into. I think yeah, that's the one that utakuwa. So unajiuliza kama itakuwa iko kwa SOL ama ST. Okay, so a migration skill assessment for the applicants applying for skill migration visa for an occupation listed in the. Okay, so unaangalia kama iko kwa. So hii team leader unasema ni kama manager ama, I think that's the one that you're asking, right? Okay, you can have a look at that. That's pretty easy. Unaenda kwa ST. Yeah. STSOL, yeah. ST. Yeah, I think your thing will be child care center manager. That is where your profession will be, which is 134,111. I think that will be your. Otherwise, you'll have to go with 421,111. So, assessment standards for that one, but that will be your body. Should be able to. Okay. Yeah. So I think once you go here,
Yeah, you qualify for this. I think yako you think kwa STML, I think skills occupation list. Acha tuone kama iko hapo. Sorry, we can actually check it here. So kwa 189 sio kama kwa 189 ama unaweza kuwa kwa so nasema child care. For example, acha tuone kama iko hapa. Child care. Yeah, there you go. So Okabi, Jamie, look at this. So ukisha kuja hapa unaangalianga child care center manager, alafu unaona zile visa zote una qualify hapo 485, 489, 482, 187, 491, 186. So unaona, so iko kwa MLTSSL, so it's not under SOL. So na alafu na body inakuambia yenye na nini inakuassess. So that's how you check. Wale watu walikuwa wanauliza mtu anacheka aje, this is where you go. You just go to skill occupation list, alafu unakuja una search ile occupation yako, and then ukisha search itakupea code ikwambia ile visa zote una qualify. But the best thing about this one is unaweza qualify even for 189, so I think that makes sense. Alafu kuna 485 hapo, kuna 489 unaweza kufuata regionals. So yeah, cool. I think that answers your question. So enda hapa kwa skill select occupation list, then utaramka hapo uangalie hiyo list hapo, na alafu una zile visa utaweza ku access. Yeah, and I think hizo ndio zima swali ziko, and that being said, endelea tu kujago student life na uendelee kujua what needs to happen and when. To make it easier, hizi video nitawawekea kwa YouTube, ndio at least kama umemiss any session unaweza enda hapo na ujirefresh na ulearn a lot from the videos. Yeah, so it's late now. Let's call it a day, and have a wonderful day, and thank you so much guys for sharing, liking our videos, and just doing what you have to do, and hopefully I'll see you tomorrow. Okay, sawa sawa, tumeshukuru sana, bye.